450 campements ont été abandonnés définitivement au cours du dernier siècle. Des endroits ou des milliers de personnes ont vécu travail, pris et rêve d'une avenir meilleur. Chacun garde, une histoire différente. Certains ont été évacués à cause des catastrophes naturelles, d'autres par des décisions politiques que personne ne pouvait contester. Il y a des campements qui ont fermé parce que leur travail était terminé. Il y a ceux qui ont été scellés à jamais pour des raisons qui restent classifiées. Ce ne sont pas des simples bâtiments vides. Ce sont des capsules temporelles figées au moment exact où la vie s'arrête et marche dans les rues abandonnées. C'est comme traverser un portier vers la passe. Les murs conservent des graffitis écrits par ceux qui ont vécu. Les réfectoires ont encore des assiettes sur les tables. Les salles de classe gardent des cahiers avec des exercices inachievés. Ce sont des monuments involontaires et la fragilité de la civilisation humaine. Le monde est rempli de ces fantômes architecture depuis des campements miniers dans les hauteurs des Andes jusqu'à des bases militaires secrètes dans l'Arctique. Depuis des camps de réfugiés qui ont abrité 50 000 personnes jusqu'à des stations scientifiques perdues au milieu de la jungle. Chacun a sa propre raison d'exister, et chacun a sa propre raison d'avoir été abandonné pour toujours. Si vous êtes façonnés par les mystères que le montant d'oublier, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Chaque semaine nous explorons des endroits où l'histoire les marques les plus profondes. Mettez en like et partages ce voyage avec d'autres explorateurs de l'inconnu. Car ces campements ne resteront pas de belter. Campement minier de Sul, Chili dans les montagnes des Andes chiliennes, à 3200 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est élevé l'un des plus grands sites miniers d'Amérique latine. Sul a été construit en 1905 par la compagnie américaine Braden Copper Company. Ce n'était pas juste un campement, c'était une ville complète conque pour extraire du cuivre des entrailles de la cordillère. 15 000 personnes y ont vécu à son apogée. La ville avait un théâtre, un hôpital, une école, une église, un bowling, une piscine, et même une prison. Les maisons étaient peintes de couleurs vives pour combattre la monotonie visuelle de la neige. Perpetuel les travailleurs et leurs familles ne descendaient pas dans la vallée pendant des mois. Sul était leur univers complet. Mais vivre à cette altitude avait un prix brutal. Le froid atteint 20 degrés sous zéro. Les tempêtes de neige pouvaient durer des semaines. Les enfants naissent sous la vie, les poumons adaptent au manque d'oxygène, les médecins documentent des cas de maladies respiratoires chroniques qui n'existent nulle part ailleurs au Chili. La mine a produit des millions de tonnes de cuivre pendant 62 ans. Elle est fondamentale pour l'économie chilienne durant tout le XXe siècle. Mais en 1967 le gouvernement a nationalisé l'industrie du cuivre. La nouvelle administration a décidé que maintenir une ville à cette altitude était insoutenable. Les coûts de transport, de chauffage et de soins médicaux étaient trop élevés. L'évacuation a commencé en 1968. Elle n'a pas été abrupte. Il a fallu plusieurs années pour relocaliser toutes les familles. Beaucoup de travailleurs ont résisté. Sul était la seule foyer que les enfants connaissaient. Certains anciens y avaient passé 40 ans, mais les ordres étaient clairs. La ville serait fermée définitivement. En 1971, les dernières familles sont descendues de la montagne. Sul est resté complètement vide. Pendant des décennies, les structures ont résisté au climat extrême. Les couleurs des maisons se sont estampées sous le soleil et la neige. Les fenêtres se sont brisées. Les toits se sont effondrés. La nature a commencé à réclamer ce que les humains avaient construit. Aujourd'hui, Sul est patrimoine mondial de l'UNESCO, mais elle reste fermée au grand public. Suls des visites guidées limitées sont autorisées. Les ingénieurs craignent que les bâtiments ne s'effondrent à tout moment. C'est un musée vivant de l'art industriel et en rappelle que même les villes les plus prospères pouvaient être abandonnées quand les circonstances changent. Camp d'internement de Rivesaltes, France. Dans la sud de la France, près de la frontière espagnole, s'adresse un ensemble de baraquements qui ont enfermé plus de 60 000 personnes pendant 3 décennies. Le camp de Rivesaltes a été construit en 1938 comme campement militaire, mais sa véritable histoire a commencé quand il est devenu centre d'internement pour réfugiés ennemis de l'État et de déportés. Les premiers à arriver furent les républicains espagnols fiant la guerre civile. En 1939, plus de 500 000 personnes ont traversé la frontière. La France n'était pas préparée.
Les camps improvises se sont remplis rapidement, riversalts est devenu, l'un plus grands, les conditions étaient brutales dès le début, les baroquements étaient faits de bois sans isolation. Neat, la température intérieure atteignait 45 degrés, en hiver elle descendait à 0. Il n'y avait pas de chauffage, l'eau potable était rare. Les latrines étaient des fosses ouvertes qui causaient des maladies constantes. Les médecines documentaient des épidémies de typhus, dysenterie et tuberculose. Quand la France est tombée sous l'occupation nazie en 1940, riversalts a change de fonction. Le gouvernement de Vichy l'a transformé en camp de transit pour les juifs destinés aux camps d'extermination. Entre 1940 et 1942 plus de 2300 juifs ont été déportés des riversalts vers Auschwitz. Seulement 30 ont survécu après la guerre. Le camp n'a pas été ferme. La France l'a utilisé pour interner des collaborationnistes. Des prisonniers de guerre allemands étaient plus tard. Des Algériens pendant la guerre dans les années 60. Il est abrité harkis les Algériens qui avaient combattu du kit franquais étaient maintenant considérés comme traiteurs dans leur propre pays. Le camp est finalement ferme en 1960 except pendant des décennies il est resté abandonné. La végétation est envahie, les baraquements, les toits se sont effondrés, les murs se sont couverts de graffitis. Mais la mémoire de ce qui s'est passé lors n'a pas disparu. Les survivants et leurs descendants ont exigé que la lieu soit préservé. En 2015 les mémorials du camp de riversalts et inauguré mais les majorités des structures originales restant en ruines. Le gouvernement a décidé de les maintenir intentionnément. Elles sont un témoignage physique des politiques d'exclusion et de déportation. Marcha sur le site aujourd'hui c'est confronter l'histoire et les plus sombres de l'Europe moderne. Campement minier de Humberstone, Chili au milieu du désert d'Atacama, l'endroit le plus aride de la planète, s'adresse un village fantôme qui fut autrefois le foyer de 3700 personnes. Humberstone a été fondé en 1872 comme campement salpêtrière. Le salpêtre chilien était de l'or blanc à cette époque il était utilisé comme engrais et explosif. La demande mondiale était insatiable. La compagnie anglaise qui opérate Humberstone a construit une ville complète au milieu de nulle part. Il y avait un théâtre avec une capacité de 1000 personnes, un hôtel, un marché, une pulperia, une école, un hôpital et même une piscine, gentil fait de feu. Les travailleurs vivaient dans des maisons en bois avec leurs familles. C'était une communauté autosuffisante entre pas des kilomètres de désert absolu. L'eau était la ressource la plus précieuse. Chaque goutte devait être transportée depuis 150 km de distance. Les familles avaient des rations strictes. Les enfants apprenaient à ne pas gaspiller une seule goutte. Les jardins étaient impossibles. Les rues étaient en terre compactée qui se transformaient en poussière avec le vent constant. La vie à Humberstone était dormez organisée. Les travailleurs avaient des équipes de dos airs dans les bureaux, self-triers, les temperatures diurnes dépassaient 40 degrés. La nuit elles descendaient à 5. La humidité était pratiquement nulle. Les médecins traitaient constamment des cas de déshydratation et de maladies respiratoires causées par la poussière de salpêtre. Mais en 1940 l'industrie du salpêtre s'est effondrée. Les Allemands avaient inventé la salpêtre synthétique pendant la Première Guerre mondiale. Il était moins cher et ne nécessitait pas de l'extrait du désert. Le domaine des salpêtres chiliens s'est effondré en quelques années. Les compagnies ont commencé à fermer les bureaux un par un. Humberstone a résisté jusqu'en 1960. Mais finalement, la compagnie a annoncé la fermeture définitive. Les travailleurs avaient 30 jours pour évacuer. Des milliers de familles ont été chercher de nouveaux foyers. Beaucoup y avaient vécu pendant 3 générations. Ils n'y connaissant pas d'autre vie que celle du désert et du salpêtre. L'évacuation a été chaotique. Les gens ont importé ce qu'ils pouvaient porter. Les meubles, les machines, tout ce qui avait de la valeur a été pile dans les semaines suivantes. Le village est resté comme une coquille vide. Pendant des décennies, Humberstone est resté abandonné sous le soleil implacable de la. Le théâtre a encore les photos originaux. La piscine en reste toujours debout. Rue mais intacte. Aujourd'hui, c'est un patrimoine mondial, mais elle est en danger constant. Le vent du désert érode les structures en bois, les toits s'effondrent, les conservateurs luttent pour maintenir ce qui reste. C'est un monument à l'art industriel du sel.
et un rappel que les villes construites sur une seule industrie peuvent disparaître quand cette industrie meurt. Base militaire soviétique de Skrundawan. Letnie au cœur des ferrats de l'ethnie se cache l'un des secrets les mieux gardés de la guerre froide. Skrundawan était une base militaire soviétique construite en 1964 officiellement. Elle n'existe pas. Elle n'apparaît sur aucun carte. Les cartes militaires n'y montrent que de la forêt dans cette zone. Mais sous les arbres se cachait une ville secrète de plus de 5000 personnes. La base abritait deux stations radar massives. L'une d'elles était un système d'alerte précoce conçu pour détecter les missiles balistiques inter. Elle pouvait traquer des objets à 1500 km de distance. Elle faisait partie du réseau défensif qui protégeait l'Union soviétique d'une possible attaque nucléaire américaine. Les soldats et techniciens qui travaillaient à Skrundawan viviant completeness aux ils n'y pouvaient parler de leur travail. A person leurs familles viviant avec ou sur la base mais n'y servant pas exactement ce qu'ils faisaient. Les lettres étaient centuries. Les appels téléphoniques surveillent sortis de la base nécessitaient des autorisations spécialisées la ville, veit, tout le nécessaire, apartments, écoles, hôpitaux, cinéma, magasins, gymnases, les enfants, sans savoir qu'ils viviant dans un endroit qui n'existait officiellement pas pour c'était simplement leur foyer, mais les adultes connaissant la vérité, ils étaient à l'épicentre de la tension nucléaire entre deux superpuissances quand l'Union soviétique s'est effondrée en 1991 la Letnie a récupéré son indépendance. Le gouvernement a exigé que la Russie retire toutes ses troupes. Les négociations ont été tendues. La Russie ne voulait pas abandonner Skrundawan. Les radars étaient trop précieux. Mais elle a finalement accepté un accord. Elle évacuait la base en 1998. L'évacuation a pris plusieurs années. Les Russes ont démantelé des équipements, détruit des archives, et fait des preuves de leur présence. En octobre 1998, le dernier soldat russe quitte Skrundawan comme geste symbolique. Les lettres ont démoli les douteurs radar dans des explosions contrôlées. Les images ont été diffusées en direct à la télévision. Aujourd'hui, Skrundawan est une ville fantôme en pleine décomposition. Les bâtiments sont couverts de graffitis. Les fenêtres brisées regardent le vide. Les appartements ont encore des meubles abandonnés. Les explorateurs urbains qui osent entrer trouvent des documents soviétiques, des uniformes, des photographies, des familles qui y ont vécu. C'est un musée non officiel de la guerre froide, et un endroit qui appartient techniquement encore au gouvernement letton, bien que personne ne sache quoi en faire. Camp de réfugiés de Dadaab, Kenya au nord-est du Kenya, près de la frontière avec la Somalie. Système C, qui fut le plus grand complexe de camps de réfugiés au monde. Dadaab a été établi en 1991 pour accueillir des Somaliens fuyant la guerre civile. La planification originale prévoit 90 000 personnes. À son apogée, il en abrité plus de 400 000. Dadaab n'était pas un seul camp. C'était un ensemble de 5 camps, sepes qui ont grandi jusqu'à devenir une ville improvisée. Il y avait des hôpitaux, des écoles, des marches, des mosquées, des ateliers. Les organisations humanitaires ont construit une infrastructure permanente. Les réfugiés ont établi des commerces. 2 générations complètes sont nées à Dadaab, mais vivre alors signifiait exister dans un limite permanent. Les réfugiés n'y pouvaient pas travailler légalement. En dehors du camp, ils n'y pouvaient pas se déplacer librement au Kenya. Leurs enfants naissent là n'avant pas de nationalité reconnue. Ils étaient apatrides piges dans un endroit qui n'avait jamais été conçu pour être permanent. Les conditions se sont détériorées avec les années. La surpopulation était les tanks originales ont été remplacés par des structures de bois de bois. L'eau potable manquait constamment. Les systèmes d'assainissement s'effondrent régulièrement. Les épidémies de choléra étaient fréquentes. La violence de genre était endémique en 2006. Le gouvernement kenyan a annoncé qu'il fermerait Dadaab notamment. Il invoquait des raisons des groupes terroristes comme Al-Shabaab recrutent supposément. Dans le camp, les autorités ont donné un ultimatum. Les réfugiés devaient retourner en Somalie. Volontairement ou surveillant, deports la fermeture a été graduelle et controversée. Les organisations humanitaires dénoncent que la Somalie restait trop dangereuse mais les pressions politiques étaient. Des milliers de réfugiés ont été repatriés entre 2006 et 2020 et en beaucoup sont retournés dans un pays qu'ils n'avaient jamais connu. Leurs parents avaient fui des décennies auparavant. Pour 2022, Dadaab était pratiquement vide. Les camps qui avaient autrefois abrité un demi-million de personnes n'y contiennent maintenant que des ruines.
les structures abandonnées se détériorent sous le soleil implacable, les putes d'ose sant asséches, les écoles sant fermées, c'est un monument involontaire à la crise mondiale des réfugiés, Etienne rappelle que les campements temporaires peuvent durer des générations entières avant d'être fermés à jamais. Si vous voulez explorer encore plus de secrets interdits et d'endroits que le monde préfère oublier et abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Mettez un like si ces recettes vous touchent et commentez depuis quelle ville vous nous regardez. Ville minière de pyramiden Svalbard Norvich dans l'archipel du Svalbard à 1300 km du pôle Nord, se trouve l'une des villes abandonnées les plus isolées de la planète. Pyramiden a été établie en 1917 comme campement minier en 1927. L'Union soviétique a acheté pendant 70 ans CE foot un morceau d'hiers en territoire norvégien. Les soviétiques ont transformé pyramiden en ville modale. Ils voulaient démontrer que le communisme pouvait prospérer même dans l'optique. Ils ont construit des appartements avec chauffage central, une piscine couverte, une bibliothèque avec 60 000 livres, un théâtre, un gymnase, des serres pour cultiver des légumes. C'était de la propagande en action. 1000 personnes y vivient et son apogée. Des mineurs russes et ukrainiens travaillant à extraire du charbon de la montagne. Les équipes durant plusieurs mois consécutifs. Les familles vivient avec eux. Les enfants fréquentent l'école la plus septentrionale du monde. En hiver, la soleil ne se levait pas pendant 4 mois. En été, il ne se couchait pas pendant 4 mois. La vie pyramiden était étrange mais organisée. Les salaires étaient bons. La nourriture était meilleure que dans de nombreuses parties de l'UE. Il y avait des activités culturelles constantes mais l'isolement était total. L'installation la plus proche était à 50 km. En hiver, la mer gelait complètement. Le seul contact avec le monde extérieur était par radio. La mine a produit du charbon pendant 80 ans mais elle n'a jamais été rentable. Les coûts de transport étaient de maintenance et l'Union soviétique la maintenait pour des raisons politiques économiques. Condolers s'est effondré en 1991. La Russie hérite de pyramidon, mais les priorités avaient changé. En 1988, la Russie annonce la fermeture. La mine n'était plus viable. En moins de 7 années, les derniers habitants ont été évacués. Ils avaient 2 semaines pour faire leurs bagages. Les bateaux sont venus. La plupart ne sont jamais revenus. Pyramiden est resté complètement abandonné en quelques jours. Le climat arctique est tout préservé parfaitement. La température moyenne est de moins d'10 degrés. Il n'y a pas de bactéries, ni de champignons pour décomposer les matériaux. Les bâtiments restants, les appartements ont encore des meubles. La piscine est vide mais intacte. La salle de sport et les équipements en place. C'est une capsule temporelle soviétique littéralement. Congolais aujourd'hui pyramiden. Est une destination touristique étrange des opérateurs norvégiens éminents des visiteurs en bateau pendant on pied marche dans les rues vides. Entre dans les bâtiments ABONNEZ-VOUS. Les offices de propagande soviétique encore accrochés aux mers mais personne n'y vit. C'est un musée non officiel d'une ère qui s'est terminé abruptement et l'un des endroits abandonnés les plus fascinants et les mieux préservés de la planète. Campement pétrolier de l'Arabie saoudite dans le désert nord de l'Arabie saoudite près de la frontière avec la Jordanie. Se dressent les ruines de Siwi, qui fut un prospère campement pétrolier à la été construit en 1945 par l'Arabian American Oil Company, connu sous le nom de Ramco. La découverte de pétrole avait transformé l'Arabie saoudite en quelques années 2000. Travelers vivant américains, britanniques, saoudiens, indiens, pakistanais citent une communauté internationale dédiée extra l'or noir du désert. Les compagnies pétrolières construisent des villes complètes dans des endroits où il n'y avait absolument rien. Elle avait l'électricité, l'eau courante, la climatisation, un cinéma, un club social, un hôpital. Les températures en étaient dépassantes 50 degrés. Le travail dans les champs pétroliers était brutal. Les travailleurs avaient des équipes de 8 heures, mais la chaleur rendait chaque minute épuisante. Les tempêtes de sable pouvaient durer des jours. La visibilité tombait à 0. De se couvrait d'une couche de sable fin qui s'infiltrait dans chaque fiche, mais les salaires étaient excellents. Les travailleurs pétroliers gagnant plus en Arabie saoudite que partout ailleurs dans le monde.
Les compagnies offrant des bonus en logement gratuit des vols pays pour renter chez autos les 6 mois et pour beaucoup c'est l'opportunité de changer leur vie, les tolérant la desa implacable, pour l'agent il et au père pendant 37 ans les putes, ont produit des millions de barrels de pétrole, mais en 1982, les réservoirs se sont épuisés. Les géologues ont confirmé qu'il n'y restait plus de pétrole économiquement viable. Aramco a décidé de fermer le campement. Il en avait aucun sens à maintenir une ville au milieu du désert sans pétrole et extra l'évacuation est efficace et rapide. En 6 semaines tous les travailleurs ont été transférés. Les équipements précieux ont été démontés et envoyés d'autres champs. Les bâtiments ont été laissés d'about. Aramco prévoyait de les démolir plus tard, mais la démolition n'a jamais eu lieu. Les coûts étant trop élevés, il était moins cher de simplement tout abandonner. 4 décennies plus tard, la est toujours d'about. Les bâtiments sont partement entrés dans le sable. Les fenêtres sont brisées, les toits se sont effondrés, mais les structures principales résistent. Les explorateurs qui arrivent leur trouvant des objets personnels, photographies, lettres, livres, dans plusieurs langues, sont des vestiges des vies qui se sont déroulés dans cet endroit impossible. Aujourd'hui, il est un rappel que même les villes construites sur la pétrole pouvaient abandonner quand le pétrole s'épuise. Camp de travail de Vorkuta Russie, dans le cercle polaire Arctique, dans la région de Komi, en Russie se trouvent les ruines de l'un des camps de travail les plus meurtriers du système goulag soviétique. Vorkuta a été établi en 1932 ce n'était pas juste un camp, c'était un complexe de dizaines de camps qui s'étendaient sur des centaines de kilomètres carrés. Là-bas de Vorkuta était d'extraire du charbon, les réserves étaient immenses, mais l'emplacement était infernal. Les températures en hiver descendaient à moins 40 degrés. Le soleil ne se levait pas pendant du mois par an. Les prisonniers travaillant dans des conditions qui défiant la survie humaine. Les taux de mortalité étaient brutaux. Pendant 20 ans, plus de 2 millions de prisonniers sont passés par Vorkuta. C'étaient des ennemis de l'État, des dissidents politiques, des criminels communs, des prisonniers de guerre. Les conditions étaient délibérément mortelles. Les prisonniers recevaient des rations minimales de nourriture et les travaillant des équipes de dos airs dans les mines sans équipement de protection adéquat. So qui tombaient malades étant les mourir. Les documents soviétiques enregistrant qu'au moins 200 000 personnes sont mortes à Vorkuta, mais les historiens croyant que le chiffre réel est beaucoup plus élevé. Beaucoup de morts n'ont jamais été enregistrés. Les corps étant quittes dans des fosses communes. À certains endroits, le permafrost a préservé les restes. Des décennies plus tard on trouve encore des ossements humains dans la tundra. Quand Stalin est mort en 1953, la déstalinisation a commencé. Le système goulag a été progressivement démantelé. Vorkuta a cessé d'être un camp de travail force, mais la ville n'a pas disparu. L'industrie du charbon a continué. Des travailleurs libres sont remplis, les prisonniers. Dans les années 60, Vorkuta était une ville minière, mais dans les années 80, dix après l'effondrement soviétique, l'industrie du charbon est entrée en crise. Les mines de Vorkuta étaient obsolètes et dangereuses. Les accidents étaient fréquents. En 2006, une explosion à tout 36 mineurs. Le gouvernement russe a décidé de fermer plusieurs mines définitivement. Des milliers de travailleurs ont perdu leur emploi. Aujourd'hui, des parties de Vorkuta sont abandonnées. Des quartiers entiers sont vides. Les bâtiments s'effondrent sous l'effort extrême so qui peuvent partir. Partant la population est passée de plus de 100 000 dans les années 80 à moins de 50 000 actuellement. Les ruines des camps goulag originaux peuvent encore être vues en périphérie. Ce sont monuments non officiels et l'une des époques les plus sombres de l'histoire humaine. Campamento scientifique du Fortlandia Brésil au cœur de l'Amazone brésilienne. Sur les rives du fleuve Tapa, se trouvent les ruines de l'un des projets industriels les plus ambitieux et rares de l'histoire. Fortlandia a été établi en 1928 par Henry Ford, le magnate de l'automobile américain. Son objectif était de créer une plantation massive de caoutchouc au milieu de la jungle. Ford avait acheté 2 millions et demi d'acres de terre. Il voulait se libérer des monopoles britanniques et hollandais du caoutchouc et son plan était simple. Planter des millions de havias, traiter le latex au Brésil et l'envoyer directement à ses usines à Detroit. Il construisit une ville modèle américaine en pleine Amazonie. 10 000 travailleurs ont été recrutés.
pour des construites des maisons de style américain avec des toits en métal et des jardins, il y avait un hôpital, une école, un cinéma, un terrain de golf, une piscine. Les travailleurs recevaient des salaires supérieurs à la moyenne brésilienne. Mais ils devaient suivre des règles strictes alcool interdit, interdiction de fumer, journées de 8 heures, nourriture américaine à la cantine. La probable était que Ford n'y comprenait pas la maison. Les hideous natifs poussant disperses dans la jungle pour une raison éviter les parasites, condon les plantes ensemble en monoculture, les champignons, les insectes, les détruisant rapidement, les agronomes locaux l'ont averti Ford n'est pas écoute. Il était convaincu que la technique industrielle américaine surmonterait tout obstacle naturel. Les arbres ont commencé mourir massivement, les parasites ont ravagé des plantations entières. Ford a investi plus d'argent plant plus d'arbres et différentes techniques, n'y fonctionnaient. Les travailleurs brésiliens se centrebelles contre les règles américaines. Il y a eu des émeutes. L'armée brésilienne a dû intervenir. Le projet s'est transformé en désastre. En 1945, après d'accepter ans et plus de 20 millions de dollars investis, Ford a abandonné le projet. La compagnie a revendu la terre au gouvernement brésilien pour une fraction de ce qu'elle avait payé. Les travailleurs ont été licenciés. Finlandia a été évacuée en quelques semaines. Les familles qui avaient vécu pendant des années ont dû chercher une nouvelle destination. La jungle a commencé à réclamer ce que Ford avait. Les bâtiments ont été envahis par la végétation. Les arbres ont poussé travers les toits. Les rues ont disparu sous la végétation. Aujourd'hui, Fordlandia est un village fantôme partiellement habité par quelques familles. Les bâtiments originaux sont en ruines. Le château d'Ouest, toujours debout, c'est un monument à l'arrogance industrielle et un rappel que la nature amazonienne ne se laisse pas dominer. Campement militaire de Chacun, Chili en Patagonie, Chili entouré de volcans et de fjords, se trouve la ville de fondée en 1933 ce fut un port prospère et centre administratif régional. 5,000 personnes y vivant en 2008. C'était un endroit tranquille connect au reste du Chili seulement par bateau ou avion. La route terrestre n'a été construite qu'en 2015, mais Chacun était construite au pied d'un volcan du même nom. Les géologues le considèrent éteint. Il n'y avait pas d'enregistrements d'éruptions dans les derniers 9500 ans. Les habitants vivaient sans inquiétude. Le volcan faisait simplement partie du paysage. Personne n'imaginait qu'il se révélerait le 2008 le volcan Chacun est entré en éruption sans avertissement. L'explosion a été violente. Une colonne de cendres s'est élevée à 30 km dans l'atmosphère. Les flux pyroclastiques ont descendu. Les pentes, les autorités ont ordonné l'évacuation immédiate. Les habitants avaient des airs pour petit. L'évacuation a été chaotique mais efficace. Des navires de la marine chilienne sont arrivés au port. 5,000 personnes ont été transférées à Porto Montt en Duja. Ils n'y pouvaient presque rien importer. Les maisons sont restées avec tout à l'intérieur, vêtements, meubles, photographies, documents. Tout le monde pensait revenir en quelques semaines. Personne n'imaginaient ce qui vendrait. Après l'éruption, a continue pendant des mois. Les cendres ont recouvert Chacun avec des couches, des placiers, mitas de pasque. Les rivières se sont remplies de sédiments. Le fleuve Blanco a débordé et changé son cours. Traversant le centre de la ville, il a détruit des centaines de maisons. L'eau a emporté des véhicules, des ponts, des arbres. Chacun est resté partiellement enseveli sous la boue, at les cendres. Le gouvernement chilien a déclaré que la ville ne serait pas reconstruite. L'ordre, tête claire Chacun serait abandonné. Les habitants seraient relocalisés dans d'autres villes. Des compensations seraient payées, mais beaucoup d'habitants ont refusé. Chacun était leur foyer. Ils n'accepteraient pas d'être expulsés par une décision gouvernementale. Pendant des mois, il y a eu des tensions. Certains habitants sont revenus illégalement. Ils ont commencé à nettoyer leurs maisons. Le gouvernement a tenté de les. Il y a eu des confrontations. Finalement, les autorités ont cédé. Elles ont permis le rétrograde, mais avec une condition, la ville serait reconstruite sur un nouvel emplacement, plus éloigné du volcan et de la rivière. Aujourd'hui, Chacun est partiellement habité. Environ 1500 personnes sont revenues, mais une grande partie de la ville originale reste abandonnée. Les rues du centre sont couvertes de sédiments. Les maisons détruites par la rivière sont des ruines envahies par la végétation. C'est une ville divisée entre les vivants et les fantômes, un endroit qui est techniquement évacué ferme, mais certains habitants ont refusé d'accepter l'abandon permanent.
Camp de prisonniers de l'île Dawson, Chili à l'extrême sud du Chili, dans le Detroit de Magellan, se trouve l'île Dawson. C'est un endroit isolé battu par des vents constants et des températures qui dépassent rarement 10 degrés. Pendant la dictature militaire chilienne, cette île est devenue camp de prisonniers politiques. C'était l'équivalent sud-américain de l'île du diable. Après le coup d'état de 1973, la junte militaire avait besoin d'endroits pour détenir des milliers d'hommes. L'île Dawson a été choisi pour son isolement extrême susveda était impossible. Les eaux du Detroit sont mortelles même en été. Les vents peuvent renverser une personne. Il n'y avait pas de populations proches. Les premiers prisonniers sont arrivés en octobre 1963, citoyens des ministres du gouvernement de Salvador Allende, des sénateurs, des députés, des leaders. Ils sont été transférés dans des avions militaires les bandits. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des installations minimales de baraquements, sans chauffage, des latrines ouvertes, sans eau chaude. Les conditions étaient délibérément brutales. Les prisonniers dormient dans des lits superposés en bois, sans matelas. Les températures nocturnes descendaient à zéro. La humidité était constante. Les gardiens les réveillaient à 5 heures du matin. Ils devaient faire des travaux, forces cours du bois, construire des routes, nettoyer des installations militaires, ce qui résistait étaient battus. Pendant la journée, les prisonniers travaillaient sous surveillance armée. La nuit, ils étaient enfermés dans les baraquements. Il n'y avait pas de contact avec les familles ni surveillants PAO. Ils étaient. La Croix-Rouge internationale n'a pu les visiter que des mois plus tard. Les témoignages documentent des tortures, des humiliations constantes, des punitions arbitraires. Le camp a opéré jusqu'en 1974. Les pressions internationales ont obligé la junte à fermer les camps les plus visibles. Les prisonniers de l'île Dawson ont été transférés vers d'autres centres de détention. L'île est redevenue une base militaire ordinaire. Pendant des décennies, le gouvernement chilien a nickel été un camp de prisonniers. Dans les années 80, dix après le retour à la démocratie, les survivants ont commencé par le publiquement. Ils ont exigé que l'île Dawson soit reconnue comme site de mémoire. En 2003, un mémorial a été installé à l'endroit où se trouvaient les baraquements, mais les structures originelles ont été démolies. Il n'y reste presque rien du camp. Aujourd'hui, l'île Dawson est à nouveau une base navale chilienne. L'ox est restreint sous des visites autorisées sans permisses. Les survivants organisent des pèlerinages. Ils marchent dans les endroits où ils ont été prisonniers. C'est un site de mémoire douloureux. On rappelle que les camps de prisonniers politiques en existent même dans des démocraties qui ont ensuite tenté d'effacer ces histoires. Campement minier de Colemanskop, Namibie, dans le désert du Namib, près de la côte atlantique de Namibie. Se dresse une ville fantôme qui semble sortie d'un rêve surréaliste. Colemanskop a été fondé en 1908 après la découverte des développements en ouvrier ferroviaire a trouvé une pierre brillante dans le sable. C'était un diamant. La fièvre du diamant a commencé immédiatement. Des milliers de mineurs allemands sont arrivés dans le désert. La colonie allemande d'Afrique du Sud-Ouest était son apogée. Les Allemands ont construit une ville complètement européenne au milieu du désert africain. Il y avait des maisons de style bavaro en habital avec la première à Paris, à rayons ex de l'hémisphère sud un théâtre, un casino, une école, une fabrique de glace, une piscine. L'extraction des diamonds était relativement facile. Les diamonds étaient littéralement sur le sable. Les travailleurs les ramassaient avec les mains, les contrôles étaient stricts, les mineurs étaient fouillés en sortant des zones d'extraction. Ils devaient passer par des rayons X pour détecter les diamonds avalés. Les gardes surveillant constamment Colemanskop étaient riches. Les habitants vivaient avec des luxes impossibles en plein désert. Champagne franqué, pianos allemands, meubles européens tout étaient import. Les maisons avaient l'électricité générée localement. Les jardins étaient irrigués avec de l'eau dessalée. C'était une boule d'opulence entourée de sable infini. Mais les diamonds faciles se sont épuisés rapidement. En 1920, des gisements beaucoup plus riches ont été découverts plus au sud. Les mineurs ont commencé petit. Les compagnies ont déplacé leurs opérations. Colemanskop a commencé sa vie pour 1930. La majorité des habitants étaient partis. Il n'y restait que quelques ouvriers de maintenance. En 1956, Colemanskop a été complètement abandonné. La dernière famille y est partie. Les portes sont restées ouvertes.
la désade commence et entre le sable, c'est accumul dans les couloirs il rempli, les pieces, il recouvert, les meubles dans certaines maisons, le sable atteint, le plafond, c'est comme si le désert était lentement en train de dégager la ville aujourd'hui colmanscope, est destination touristique sur l'est, les photographes, les images de pieces remplis de sable, amortissant iconiques en pied marche librement dans les ruines, les bâtiments sans étanement bien preserves, le climat sec du namid preserve tout, shn, monument, à la fugacite, des fiaves extractives etn rappel que le désert gagne toujours à la fin. Si vous êtes passions par les mystères que le montant d'oublier abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour explorer plus de lieux interdits chaque semaine. Mettez unlike commentaires depuis qu'elle vous nous regardez et partagez avec d'autres explorateurs de camp de réfugiés des auteurs. Jordanie section abandonnée, au nord de la Jordanie, à 15 km de la frontière avec la Syrie. Et établi en 2000, dans le camp de réfugiés des auteurs. Citate une réponse d'urgence à la guerre civile syrienne. Des milliers de personnes traversant la frontière chaque jour. La Jordanie avait besoin d'un endroit pour les accueillir auteurs et construit en quelques semaines sur un terrain désertique. À son apogée auteurs abrité plus de 120 000 personnes. C'était la quatrième plus grande ville de Jordanie. Elle avait des rues avec des noms, des magasins, des restaurants, des ateliers, des mosquées, des écoles, pour 50 000 les organisations internationales ont construit une infrastructure semi-permanente. Les réfugiés ont établi une économie informelle vibrante. Mais vivre aux auteurs signifiait exister dans un limbe. Les réfugiés ne pouvaient pas travailler légalement en Jordanie, ils ne pouvaient pas sortir du camp sans permissions, spécialement les enfants grandissant sans connaître d'autres réalités. Les femmes vivant dans des containers métalliques qui devenaient des fours pendant l'été. Les tempêtes de sable couvraient tout régulièrement. Les tensions étaient protestations, émeutes, affrontements avec la police jordanienne. Les réfugiés se sentaient prisonniers. Les autorités se sentaient dépassées. Le camp était conçu pour être temporaire, mais la guerre syrienne ne finissait pas. Les années passantes, autorités devenaient quelque chose de permanent sans avoir été planifié pour cela. À partir de 2018, la situation en Syrie commence à changer. Certaines zones se sont stabilisées. Le gouvernement jordanien commence à faire pression pour que les réfugiés retournent. Il a offert des incitations économiques attendant acceptent volontairement d'autres ont été persuadés avec des menaces dont la population des auteurs commence à diminuer. Pour 2023 de grandes sections des auteurs étaient abandonnés des quartiers entiers des contournos vides des magasins closures et la population était tombée à moins de 80 000. Les autorités jordaniennes ont démoli les structures abandonnées. Elles voulaient éviter qu'elles ne deviennent des ghettos permanents. Aujourd'hui auteurs continuent d'opérer, mais c'est une ombre de si qualité. Les sections abandonnées sont des zones fantômes à l'intérieur du camp. Elles sont un rappel que les camps de réfugiés peuvent croître jusqu'à devenir des villes. Base scientifique du lac Vostok Antarctique, au cœur de l'Antarctique oriental. Sur la calotte glaciaire la plus épaisse de la planète, se trouvait la station de recherche Vostok. Elle a été établie par l'Union soviétique en 1957. C'est l'endroit habite la plus froide, sec et vento de la Terre et la température la plus basse enregistrée sur la planète et atmosphère. Moins 89 degrés Celsius. Vostok a été construit pour la recherche scientifique. Extrain les soviétiques voulions démontrer qu'ils pouvaient opérer dans les conditions les plus hostiles imaginables. La station est à 3488 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'air est si rare qu'il cause des problèmes respiratoires même aux personnes acclimatées pendant la hiver antarctique. Vostok est complètement isolé. Il n'y a pas de vols. Il n'y a pas de contact physique avec l'extérieur pendant 8 mois. Les scientifiques qui hivernaient leurs sans dans l'un des endroits les plus isolados de l'univers connu. Les températures descendant à moins 60 degrés sortir à l'extérieur sans protection adéquate signifient la mort en quelques minutes. En 1990 des scientifiques russes ont fait une découverte extraordinaire sous la station. Sous 4000 mètres de glace existe un lac subglaciaire géant, le lac Vostok à la taille du lac Ontario. Il est isolé du monde extérieur depuis 15 millions d'années. C'est l'un des environnements les plus pristines de la planète. Les Russes ont commencé à forer vers le lac. Ils voulaient obtenir des échantillons de l'eau. Les scientifiques spéculaient qu'il pourrait contenir des formes de vie uniques adaptées à des conditions
Satate de la biologie des frontières. Mais les forages étant techniquement brutaux, la glace assises profondeurs est sous une pression immense. Les forêts giant constamment, en 2012, les russes ont finalement atteint le lac, mais le projet a face des controverses. Les scientifiques internationaux arguent que les forages pouvaient contaminer le lac pristine. La Russie défendait ses méthodes. Les tensions géopolitiques compliquent la coopération scientifique. La Prusse considérablement ralentie pour 2020. Des parties de la station Vostok ont été abandonnées. Les anciens bâtiments sont restés vides. La Russie a construit de nouvelles installations plus petites. Les modules soviétiques originaux restent about. Congelés éternellement sont des témoignages de l'art soviétique d'exploration extrême aujourd'hui. Seulement deux scientifiques revenant à Vostok assist une opération minimally comparée sans passe. Et les installations abandonnées sont probablement les bâtiments vides les plus forts de la planète. Campement de Boucarons d'Ocean Falls, Canada sur la côte de la Colombie-Britannique canadienne, accessible uniquement par bateau ou hydravion. Se trouve, Ocean Falls. La est fondée en 1900 comme campement des Boucarons. La compagnie Pacific Mills a construit l'une des plus grandes usines de pâté et papier d'Amérique du Nord. L'emplacement était parfait, forêts infinies, une rivière avec des cascades pour l'énergie hydroélectrique, port naturel profond 5000 personnes vivantes et Ocean Falls à son apogée. C'était une ville autosuffisante. La compagnie possédait tout, les maisons, les magasins, le hôpital, le cinéma, l'hôtel, les travailleurs accompagnent avec des jetons de la compagnie. C'était un système quasi féodal mais les salaires étant bons et il y avait du travail en abondance. Ocean Falls était connu comme l'endroit le plus pluvieux d'Amérique du Nord. Il pleuvait plus de 300 jours par an. Les précipitations annuelles dépassaient 4500 mm. Les habitants développaient un humeur particulier sur le climat. I les descend qu'il y avait deux saisons, la saison des pluies et celle des pluies intenses. La humidité constante corrodait tout l'usine au pendant 68 ans. Elle traitait des millions de tonnes de bois. Mais en 1980, l'industrie forestière canadienne a fait face à une la concurrence internationale, les nouvelles réglementations environnementales, les coûts opérationnels, la zone d'Ocean Falls, était ancienne et peu efficace. La compagnie a décidé la fermer. Définitivement, la nouvelle est dévastatrice. Ocean Falls dépendait complètement de l'usine. Il n'y avait pas d'autres industries. La fermeture signifiait la fin de la ville. Les travailleurs avaient 90 jours pour revenir. Des milliers de familles ont dû chercher de nouveaux foyers. Beaucoup avaient vécu pendant des générations. Les enfants étaient nés à l'hôpital local. C'était le seul foyer qu'ils connaissaient. L'évacuation à prix placiers. Mais les bateaux arrivaient constamment pour importer meubles affaires via. Mais tout n'y pouvait pas être transport. Les maisons sont restées avec des meubles, des vêtements, des objets personnels. Il n'y avait tout simplement pas assez de place sur les bateaux. Les habitants ont dû laisser des parties de leurs vies derrière. Pour 1980, Ocean Falls était pratiquement vide. Seulement 20 personnes restaient. Elles opéraient des services minimaux pour maintenir l'infrastructure de base. Aujourd'hui, moins de 10 personnes y vivent en permanence. La plupart des bâtiments sont abandonnés. L'ozone est une ruine jante. Les maisons s'effondrent sous la pluie constante. C'est une ville fantôme uni. L'NAPA est abandonnée par un désastre ou une guerre, mais simplement parce que l'économie, qui la soutenait, a disparu. Camp de travail de Perm 36, Russie dans l'Oro-Russe près de la ville de Perm, se trouvant les ruines du dernier camp de travail politique du système goulag soviétique. Perm était 6 a été construit en 1946 initialement il abritait des criminels communs, mais en 1960 il a été converti en camp spécial pour dissidents politiques, prisonniers de conscience et opposants au régime. Les conditions à Perm s'enchaînent et brutas même pour les standards soviétiques. Les prisonniers vivant dans des cellules sans chauffage. Les températures hivernales descendent à moins 30 degrés. Ils recevant des rations minimales de nourriture. Ils travaillant dans des ateliers, fabriquant des meubles et des artisanats que l'état vend et ce qui, refusant, étant punis avec le seulement dans des cellules de poudre. Parmi les prisonniers les plus célèbres figurent Natan Sharansky, Vladimir Bukovsky, Anatoly Marchenko, citiant des dissidents connus internationalement. Les organisations de droits de l'homme occidentales exigent la libération,
mais l'état Soviet ek, les maintenit, a perm 36 précisement pour leur visibilité, citate, UNA, fécondé de Montreux, Q person, natate, Odysseus ducis, le campe au père comme prison politique jusqu'en 1988 ce foot la dernière, affirma, quand de Gorbachev a mis en gouvre la glasnost, et la perestroika, les prisonniers politiques ont et la barres graduellement. En décembre 1988, la dernière prisonnier politique est sortie de perm 36 lors du goulag, était terminée. Pendant les années 90 le camp est reste abandonné, les bâtiments se sont restés pilotant voltout ce qui avait de la valeur. Les activistes des droits de l'homme ont exigé que l'endroit soit préservé. En 1994 le musée d'histoire de la répression politique a été établi. Perm 36 est devenu le seul musée de camp goulag. En Russie, mais en 2014 le gouvernement russe retire le financement au musée, les directeurs ont été licenciés, les narratives historiques ont été questionnés, il y a eu des accusations de falsification de l'histoire, le musée affirme temporairement condil a rouvert, il était sous administration étatique avec l'interprétation of a change. Maintenant el mitat l'orchand sur le contexte historique platit q sur les violations des droits de l'homme. Aujourd'hui, PERM 36 exists dans un état ambigu techniquement, c'est un musée mais de nombreux activistes la considèrent comme un site compromis. Les expositions originales ont été modifiées, les témoignages des survivants ont été retirés aux différentes. C'est un endroit où la mémoire historique est activement disputée. Etienne rappelle que les sites de mémoire peuvent être manipulés par les gouvernements qui préfèrent des narratives plus confortables. Campement de travailleurs de Tchernobyl, Ukraine à 3 km de la centrale nucléaire de Tchernobyl, se trouve la ville de Pripyat. Elle a été construite en 1966 pour héberger les travailleurs de la centrale nucléaire et leurs familles. C'était une ville modèle soviétique. 49 000 personnes y vivaient avril 1986. Elle était en prospère avec un ouvien 80% des habitants of moins de 25 ans. Le 26 avril 1986 le réacteur côté de Tchernobyl a explosé. Ce fut le pire accident nucléaire de l'histoire. L'explosion a libéré 400 fois plus de radiation que la bombe de Hiroshima. Un nuage radioactif s'est élevé 1200 mètres dans l'atmosphère. Le vent la porte Odysseus de Pripyat, les habitants n'y surveillant pas ce qui s'était passé. Pendant 36 heures, les autorités soviétiques ont gardé le silence. Les gens marquent dans les rues, les enfants jouant dans les parcs. Les fenêtres étaient ouvertes. Tous respirant de l'air contaminant avec des particules radioactives. Les médecins locaux communiquent avoir des cas étranges, nausées, vomissements, brûlures sur la peau. Il surveillant que quelque chose était terriblement mal. Finalement, le 27 avril, à 13 heures l'évacuation, les autorités ont dit qu'elle serait temporaire, 3 jours maximum. Les habitants devaient importer seulement des documents, un pelle de vêtements et de nourriture. Les objets de valeur devaient rester dans les maisons. Les animaux domestiques devaient être lésés. 1200 bus arrives. En 3 heures Pripyat a été évacué complètement. Les habitants n'y sont jamais revenus. La ville est restée figée, exactement comme elle a été laissée. Des appartements avec des tables, mises pour le dîner. Des écoles avec des cahiers habits sur les pupitres. Le parc d'attractions qui devait inaugurer le 1er mai était pratmés. Vide la grande rue jaune n'a jamais transport de passagers. L'est devenu le symbole le plus iconique de la tragédie. Les niveaux de radiation étaient mortels. L'armée soviétique a établi une zone d'exclusion de 30 km. Personne n'y pouvait entrer sans autorisation. Les bâtiments ont été scellés. La ville est devenue site interdit. Pendant des années, celles des scientifiques et des militaires pouvaient y accéder. Pripyat est devenue la ville fantôme, la plus célèbre du monde. 39 ans plus tard des parties de Pripyat s'effondrent, les arbres poussant à l'intérieur des bâtiments, les toits se sont effondrés, la nature réclame l'espace, mais les niveaux de radiation restent dangereux. On estime que la ville n'y sera pas pour être habitée pendant au moins 20 000 ans. C'est littéralement un campement fermé jamais, un monument permanent au prix de l'heure humaine. Campement Japan et détachement Canada dans les montagnes de l'intérieur de la Colombie-Britannique. Près de la frontière avec les États-Unis a été établi en 1942, le camp d'internement détachement CE n'était pas pour des prisonniers de guerre, c'était pour des citoyens canadiens. Leur seul crime n'était d'avoir une ascendance. Japan, après l'attaque de Pearl Harbor, le Canada a décidé d'interner tous les Canadiens d'origine japonaise de la côte du Pacifique.
2006 persons ont envoys attachement des familles entières ont déracines de leurs foyers à Vancouver. Elles avidagers pour vendre leurs propriétés commerces affaires. Les acheteurs savient que les Canadiens d'origine Japanese n'avaient pas de pouvoir de négociation. Ils payant des prix ridiculement bas. C'était du volume légalise par l'État. Le camp détachement est construit à la hâte des baraquements envoys sans isolation. Des latrines partagées pad intimate. Les familles viviant séparées seulement par des draps penis la hiva itate. Brutal. Les temperatures descendent à moins 15 degrés. Les baraquements n'avaient pas chauffage adéquat. Les enfants tombiant constamment malades. Les internes n'étant pas des prisonniers sans traditionnel. Ils pouvaient se déplacer à l'intérieur du camp. Ils ont établi des écoles, des magasins, en Vingt camp. Vingt histoire d'essa et d'abandon, des hauteurs glaces des Andes aux profondes de l'Amazonie. Du cercle polaire arctique aux déserts les plus arides de la planète. Shocking de seize le foot en foyer. Shocking abrité, des vies entières, des rêves, des espoirs, des communautés, certains furent Fermés à cause des catastrophes naturelles imprévisibles, d'autres en raison des décisions économiques lorsque les ressources furent épuisées. D'autres encore furent évacués pour des raisons de sécurité nationale et qui disparent simplement parce que l'industrie qui les soutenait avait disparu. Mais tous partagent une vérité fondamentale. Ils furent construits avec la conviction d'état permanence. Personne n'y construit des hôpitaux des écoles ou des théâtres en pensant à l'abandon. Les habitants croyant vieillir sur place. Que leurs enfants grandiront dans ces rues et que leurs petits-enfants hériteront de ces maisons. La réalité prouve le contraire. La permanence est une illusion humaine. Ce qui semble éternel peut être vidan. Quelques erreurs. Ce qui abrite des dizaines de milliers peut être désert en quelques semaines. Des infrastructures bâties sur des années peuvent être abandonnées en quelques jours. Ces 20 campements sont désormais des monuments involontaires. Ils n'étaient pas destinés à devenir des ruines. Personne n'imaginait qu'ils deviendraient des sites touristiques ou des lieux de mémoire. C'est arrive l'abandon les transformes. Le temps est fige brutalement. Marche dans leurs rues vides. Est une expérience troublante. Les obèses personnels, les derrière, racontent des fragments d'histoires. Une photo dans un appartement de Pripyat. Un cahier dans une école de Hammerstone. Un uniforme soviétique escranda. Ce sont des vestiges de vies qui ont continué alors mais qui ont. Les une part d'eau. Mams la nature finira par tout reprendre. Les bâtiments s'effondrent sous leur propre poids. La végétation envahit les espaces humains. Les animaux s'y réinstallent. Le vent, la pluie, le soleil et le temps érodent. CEQ, les hommes ont construit avec tant d'efforts. Dans cent ans beaucoup de ces campements auront complètement disparu. Mais tant qu'il existent, ils nous rappellent des vérités inconfortables, que la civilisation est fragile, que les communautés peuvent être démantelées, que les foyers peuvent s'effacer des cartes, que la sécurité et la permanence que nous ressentons sont plus temporaires que nous n'y le pensons. Ces campements abandonnés sont des abattissements silencieux et les montrant que les choix économiques politiques ou militaires ont des conséquences humaines profondes. Que derrière chaque évacuation il y a des milliers d'histoires de perte. Que chaque camp ferme représente des communautés détruites et des vies. Et les nous obligeant à nous demander combien d'autres seront fermés dans le futur. Combien de villes actuelles, perks comme éternelles, seront désertées quand les circonstances changeront. Quels foyers deviendront les ruines que des générations futures explorant avec fascination et mélancolie. L'histoire de ces 20 campements n'est pas terminée. Tant que leurs structures tiendront debout, et les resteront des témoins. Tant que les survivants se souviendront, ces histoires n'y mourront pas. C'est quoi quelqu'un écoutera. Ces lieux continueront de nous enseigner la fragilité de tout ce que nous construisons jusqu'au prochain lieu interdit.